Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. Video number 1757, recorded on 26th May 2022. This topic relates to the interpretation of the statutes. Please remember, interpretation will be necessary when the meaning is not clear. When you are not able to understand the meaning of the statute or some sentence of the statute, so definitely you have to go for the interpretation. Or sometimes you might have to construe if the topics or if the sections in the same act are not concurrent with each other, and if there is some confusion, you have to go to the interpretation. Now one such case has come from the Appellate Authority for Advance Ruling. So this is relating to GST Appeal Tribunal. They held that LNG, that is liquefied nitrogen gas, LNG jetty is not in the nature of plant and machinery. Therefore, input tax credit is not, it is not for the ITC. Input tax credit is not allowed for the same. So the words may be confusing to you. Therefore, I will explain you in Telugu. It's better. గుజరాత్లో ఫర్దాబాద్ అనే ఒక ఊళ్ళో ఒక కంపెనీ యాక్చువల్గా సీమా అరోరా అండ్ మిలింద్ తోరావరే ఈ జడ్జిస్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గుజరాత్ అపలేట్ అథారిటీ ఫర్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్. జిఎస్టీ మీద ఉన్నటువంటి అథారిటీ పేరు. సో దీని కేసు పూర్వాపరాల్లోకి వెళ్తే మెస్సర్స్ స్వాన్ ఎల్ఎన్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎల్ఎన్జీ దట్ ఈస్ లిక్విఫైడ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్. సో వీళ్ళు ఒక జెట్టి నిర్మించడానికి, తద్వారా పైప్ లైన్ వేయడానికి కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు. సో కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని సహజంగా ఈ లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ బయటికి రావాలంటే లోపల యాక్చువల్గా సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక జెట్టి నిర్మాణం చేసి దాని నుంచి పైప్ లైన్ ద్వారా బయట తీసుకురావాలి. ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు, రిలయన్స్ వాళ్ళు, కాకినాడ దగ్గర గాడి మొగాని అక్కడ అలాగే బయట తీసి అక్కడ సప్లై చేస్తుంటారు. ఆ తీసే ప్రాసెస్లో జెట్టి కట్టారు, ఎల్ఎన్జీ జెట్టి. సో ఈ ఎల్ఎన్జీ జెట్టి అనే దాన్ని ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ కింద చేసి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఇవ్వమని అడిగారు. ఇదన్నమాట మెయిన్ పాయింట్. బికాస్ ఇఫ్ యూ పే జిఎస్టీ, నార్మల్లీ ది ఇన్పుట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ exempted under 16 and 17 of the GST Act. But please remember, Gujarat Maritime Board and the government of Gujarat సంబంధించిన వాళ్ళు, they did not agree for the same, and the matter went to the Appellate Authority for GST. Now they said that LNG jetty, it is not in the nature of plant and machinery. It is only an accessory or supportive thing. వేరే చేయడానికి పక్కనుండే తోక మాత్రమే అదనమాట. దే సర్వ్ యాజ్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ది ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ది రీగ్యాసిఫికేషన్. అక్కడ ఉన్న గ్యాస్ని బయటకు తీసుకెళ్ళడానికి ఫౌండేషన్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ లాగా పనిచేస్తుంది, కానీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ మెషినరీ. మెషినరీ ఈజ్ లొకేటెడ్ అదర్వైజ్. సో మ్యాప్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇది ప్రాసెస్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. దీనిలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో హియర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు డిస్కస్ ఈజ్ ఎల్ఎన్జీ జెట్టి cannot be considered as plant and machinery. Therefore, ITC, that is input tax credit, cannot be applicable as per section 16 and 17 of the GST Act. Right? But what the appellants say, that is the SWAN liquid nitrogen, but they say that according to section 100 of the GST Act, and particularly section 16 clause 1, they say that every registered company can take input tax credit for the supplied goods or for the constructed material like that. But construction, plant, machinery is totally different from the jetty. Jetty cannot come under construction, particularly as far as LNG is concerned. Therefore, LNG jetties are only, they called, in other words, they are civil structures. They are not regasification process. So therefore, definitely they have to, the input tax credit will not be allowed. So this is important.
Now, to conclude, I want to tell you whether LNG jetty can come under planetary machinery. So they have discussed section 16 and 17 of the Central GST Act or section 100 of the GST Act as well as 16 clause 1 of the GST Act, and they also only these sections have been revised. So please read the sections and if you got any doubt, definitely you can be enriched with the legal knowledge of particular cases. Thank you very much.